Gehen wir mal zum nächsten, würde ich sagen. Okay, das hat sich doch gelohnt. Wir haben den Typen seinen Sattel abgeknöpft. Können wir direkt mal ausrüsten, würde ich sagen. Bam. Warte mal, was hat denn der jetzt für einen... Der ist 40 Ausdauer. Und wie... Was macht der andere? Der 50 Ausdauer. Jo, passt. Okay. Dann... Schön. Was meckert ihr denn so rum? Ein bisschen Regen wäre doch super. Nicht so im Vergleich, wie scheiße heiß es gerade hier in Deutschland ist, ne? Ach, egal. So. Eigentlich, ja, genau. Hier wollten wir gerade hin. Da klopft einer gerade ziemlich stark an der Tür. Hi. Na, Kinis? Was geht ab? Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Mitten in der Nacht? I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd you get bit? It hurt him much. Like my grandma. Don't die from meditieren wir einfach eine Stunde? Ich weiß es nicht. Tell a man, you rat, and then he killed him. Liar. That's enough. We're done for the day. Gather your things and go home. Okay. I wonder if the rat catcher will get well. Dann, hi. Because not. Now can we talk? Yes. What do you Klingt want? ihr so ein Rittersporn da I know you gerade? saw Dandelion recently. Oh yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We peruse the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Oh man, du Arme. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. I found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelions? Mere exercises, true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! A snaky whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Thanks for your help. Ja, genau. Pferde. Das ist das, was sie interessiert. Aha, genau. Ja. Überhaupt nicht irgendwie doppeldeutig oder sowas, was sie da... Nein. Schön, dass ihr alle noch mitten in der Nacht in der Schule seid. Das ist echt löblich. Oder nee, ist ja gar nicht nachts. Es regnet nur einfach so. Okay. Och, kommt, Leute. Ihr seid so nervig. Kann man nicht mal in eine dunkle Seitengasse gehen, ohne von irgendwelchen Leuten angefallen zu werden? Meine Fresse. Okay. Haben wir es also endlich. Okay, mir scheint, ich bin falsch gelaufen. Aber schön, dass wir eine Abkürzung nehmen konnten. Jo. Dann mal hier entlang. Oh Gott, müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ja. Ach, der Rosa wird jetzt als nächstes gesprochen. Sehr schön. Die Liste ja komplett von unten aufgenommen, ne? Also aufgerollt. Ja. Auch interessant. Auch wir können die ganze Zeit schon einen Punkt verteilen, ne? Fällt mir jetzt erst ein. Worauf gehen wir denn? Wir haben ja noch einiges hier zur Verfügung. Zum Beispiel besseres Quentzeichen. Deswegen würde ich das gerne mal verbessern wollen. Sehr schön. Haben wir noch Punkte? Nö. Okay. Perfekt. Dann gibt es hier scheinbar auch wieder Probleme. Hi.
Was geht ab? What do you want? Nilfgaarder? Ich bin der neue Schwertkampflehrer. Rosa Atra is expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. Ja, passt ja. Won't you realise what you've gotten yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Naja, krieg ich hin, du, ne, wie? Grab a wooden one and take care not to hurt the little miss. Ich wollte sie gerade eigentlich mit meinem Stahlschwert angreifen. Oder mit meinem Silberschwert. Das ist doch ein Monster. Follow me. Ja, dann mach. Lauf. Ich sollte es vielleicht mal ganz kurz ausrüsten. Können wir nicht. Doch, können wir. Perfekt. Unsere edelste Waffe. Sieht sogar ganz beeindruckend aus. Aber egal. Du stehst in der Luft. Hallo. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Okay. Dann. Muss ich mir jetzt was anderes anziehen? Oh Mann. Sehe ich schon wieder so geil aus. Okay, du willst loslegen? Na dann mal los. Noob. Ja. Na komm her, na komm her, na komm her. Oh, das hat wehgetan. Gucke, gucke. Ha, ha, ha. Stop flaunting and fight. Ja, ich mach doch gar nichts. Guck mal, ich mach sogar mal einen schweren Schlag. Ha? Never learn. Ja, echt mal. Guck mal, ganz viel Blut, alter Schwede, die Arme. Damn it! Oh, ich konnte sie nicht töten. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Es ging recht einfach. Die Wachen haben mich reingelassen, genau. Ich bin Jay I'm a Hexer. witcher. I'm looking A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. Ja. Was ist daran aufregend? what's so exciting about it? Living on the edge. Tracking, then facing down beasts. Sleeping under the stars. Oh, it must be wonderful. Try fighting a Zoogle while up to your neck in sewage. Nothing quite like it. Not one of the high points, I suppose. Wait, weren't you about to ask me something? Ja. Willst du mir sagen, Came wo to ask about Rittersporn your ist? rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Na, okay. Ach komm. Ey, wow. Warte mal. Es geht ab. Der hat ja ganz schön reingehauen. Hallo, Mensch. Jetzt schlag mal nicht so viel zu hier. Why bother with two swords when you can barely handle one? Also, jetzt wird's doch mal ein bisschen frech, junge Dame. Da müssen wir ein bisschen Manieren einbläuen. Darf ich sie jetzt ernsthaft erledigen? Ja, es wird ja nicht ihre Lebensleiste sein. Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds Ja. whispering about? Wer ist das denn? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker Zwillingsschwestern, north or wa? south of the Yaruga. Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight.
If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Weißt du, was soll ich denn jetzt sagen hier? Schluss jetzt. Quiet. Ooh, now that's a mentor. Strong and decisive. Perhaps it's time I took up swordplay. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Has? Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Was? Oh Gott. Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury's bursting with enough to equip 2 armies. Okay. Changing subjects. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Okay. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Okay, dann. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Ja, wann und wo? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Okay. Gebongt. Ja. Muss ja sein, ne? Wir wollen ja alles mitnehmen, was es in diesem Spiel schon zu sehen gibt. Ansonsten würde ich das natürlich nicht machen. Ich frage mich heute, was passieren würde, wenn da eigentlich die ganze Zeit in diesen Rüstungen Leute rumhocken würden, ne? Das wäre ganz lustig. Na gut, okay. Dann sollten wir mal... Ja, Fechtunterricht, Quest verfolgen. Sehr schön. Machen wir demnächst mal. Wir gehen erstmal zu Soltan natürlich. Wir müssen ja mit ihm mal ganz kurz ein bisschen... Oh, wir sollten vielleicht unser Schwert wieder ausrüsten, ansonsten kriegen wir noch Probleme. So, Dankeschön. Ja, erstmal mit Soltan kurz bequatschen. Und dann... Plötze ganz kurz herrufen. Die sind mir doch ein bisschen zu viele Schritte hier an der Stelle. Ups, na komm her. Plötze. Ach, was machst du denn da hinten? Plötze, hör auf rumzualbern. Wir haben zu tun. Okay, ab geht's. Mitten durch die Stadt. Irgendwie nochmal nebenbei ein paar Leute über den Haufen reiten oder sowas. Dann haben wir einen guten Tag hinter uns gebracht. Sehr schön. Okay. Bitte.
Oh, plötzlich will ich galoppieren. Man kann scheinbar in der Stadt nicht galoppieren. Schon wieder. Selbe Stelle, ein Kampf bricht los. Aber hier sind keine Leute, mit denen wir, die uns angreifen. Aber scheinbar sollten ja eigentlich welche sein, die uns angreifen. Sie sind halt noch nicht da. Okay. Ein bisschen merkwürdig und verwirrend. Aber egal. It's raining again. Hallelujah. It's raining again. Jo. Ich höre Frauengeheule. How are you keeping, Bobby? Mr. Sultan, old run? What's this? Haven't even drunk her water? Naughty Barnes. Was bist du denn? Repeat. Savory crackers. Ha, funktioniert wohl nicht, wa? Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Das ist eine Eule, kein Papagei. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing quint with us in no time. Was ist mit dir But los? we were to Hast du was talk about genommen? Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Ja. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Wer spricht Killer? Warum scheint sie nicht auf der Liste? Why wasn't she on the list? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervour. He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. And she's his mirror image. Oh, das sind tolle What can Neuigkeiten. I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Die wird nicht reden. Gib's auf, Sultan. Oh Mann. Okay, zum Eisvogel geht es also nun hinfort. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Machen wir mal, ne? Wo geht's lang? Da geht's lang. Okay, dann geht's da lang. Da drüben. Gott. Hier lang. Ein bisschen schwierig und unübersichtlich, wo es genau jetzt lang geht, aber es geht irgendwo lang. Also gehen wir einfach mal da lang, wo es lang gehen tut, weil es da lang geht. Und deswegen gehen wir da lang, weil es halt da lang geht. So. Hätten wir das auch mal geklärt. In dieser Stadt spiele ich mit keinem mehr Gwent. Diese blöden Cheater überall. Ist ja nicht zum Aushalten. Jo. Aber wir haben es fast geschafft. Du hast dein Schwert vergessen. Soll ich es dir bringen? Oder... Okay, ich lasse es einfach hier schweben. Dann haben wir es. Ist in Ordnung. Alles gut mit dir? Ja, bist betrunken. Dann ist alles gut mit dir. Du bist Novigrad. Winds howling. Ja, in der Taverne. Boah, wie der Wind hier heult. Ich merk's richtig. Wow, 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 wow. Okay, Boxen wollen sie hier nicht wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, dann meditieren wir mal ganz kurz. Bis 18 Uhr. Klingt gut. Ah, das kannst du jetzt nicht tun. Ja, klar. Wäre auch ein bisschen komisch, mitten in der Taverne rum zu meditieren. Hi, Oliver. Kingfisher. Where'd you get the name? Master Dandelion's poetry. The kingfisher preened, then fell in the latrine. Know it? Yeah. Also know the one about Princess Annie, who drowned in the River Fanny. Yes. At any rate, the kingfisher welcomes poetry lovers with open arms. Some of the brightest stars in the literary firmament perform here.
Okay, was hast du denn da? Mal so. Ja, ich wollte gerade sagen, oh cool, du hast Sättel zu verkaufen, aber... Ah, Square-Teilkarten. Interessant, dass er dich zu verkaufen hat. Ja, gib mal alle her, würde ich sagen. Klingt ganz gut. Wasserflasche nehmen wir auch mit. Bisschen Brot kann auch nicht schaden. So einen Fisch haben wir auch schon mal gehabt. Okay. Ha. Nehmen wir mal so ein Ding mit. Wir nehmen mal so eine Flasche Wein mit. Okay. Passt. Wiedersehen. See you later. Für spätere Kämpfe ein bisschen Heilung ist es auch nicht schlecht. Vor allem, weil unsere Rüstung halt immer noch komplett im Arsch ist. Und ich zu faul bin, die mal irgendwie reparieren zu lassen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, man kann sie nicht öffnen. Ah, Schlüssel benötigt. Okay, dann meditieren wir mal ganz kurz. Bestimmt müssen wir da noch runter. So vergeht die Zeit. Okay. Passt, glaube ich. Ja, passt. Here already. Moin. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Aha. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes
Das war voll schön. I know him! Oh, nee. 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music? Cultural capital of the world? The fuck it is. Oh. Du blödes Mädel, ey. Ich hab dir den Arsch gerettet und dann sowas. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta. As lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Ja. Anscheinend hat Rittersporn nix ausgelassen. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Was? Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. sheeped up. And I've not seen him since. Uh-oh. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Okay. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his way into Passaflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Ja, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut im Traum gesehen, mein Freund. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. Totaler Spruch. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Oh, na wenigstens steht mal jemand auf den Rittersporn. So, na denn, Yes? was willst denn du?
Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Was für ein Auftrag? Wanted to hire a witcher, didn't you? Oh. I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? Zur Wolfsschule, zur Greifenschule. School of the Griffin. Deswegen habe ich auch einen Greifen an meinem Hals. Genau. Hard times. Took whatever was available. Mind if we get down to business? Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now, I've learned the building is said to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Oh, reden wir mal über die Belohnung. Let's talk about my reward first. I beg your pardon? Asking for coin already? But you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad and he's off his head in minutes. Very well. How much do you believe this should cost me? Ja, gucken wir mal, ne? Also 267 hier ist ja ein bisschen wenig. Gehen wir mal bei 300. Ha ha! That was rich. I could hire 3 witches for that amount. Now that you've had your jest, how much? Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen weniger. Ziemlich hoher Verstimmungsgrad, ich sehe es. Okay. Ach komm, 10 Kronen mehr wissen wir auch schon. No, I'm afraid Ach that's komm. too much. But we're near a price I would consider reasonable. Also wirklich. Es wiegt mit dem... Es wiegt, ja, kann ich ja gleich hier 3 Kronen mehr. Yes. Gott, Leute. Okay, ich mache es. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Danke. Werden wir allerdings erst in Ewigkeiten machen, weil ich dafür eigentlich noch überhaupt nicht in der Lage bin. Also, wie gesagt, da warten wir noch ein bisschen mit. Okay, also dann, wir verlassen mal wieder dieses wunderschöne Etablissement, weil uns hier jeder hasst. Wegen dieser blöden Frau. Und der Bettlerkönig ist hier lang gelatscht. Durch diese Luke, ich wette es mit euch. So, wir sollen zum Badehaus gehen und mit Siggi sprechen. Können wir auch noch irgendwas anderes machen, ist die Frage. Wir können Ruben fragen. Also den Grafen. Was haben wir noch? Statue des Adligen. Sprich mit Triss über die Statue. Das können wir theoretisch auch mal machen. Wir können natürlich wieder Fechtunterricht geben. Oh Gott, wir können so viel Zeug noch machen. Da würde ich allerdings mal sagen, das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Wir gucken mal ganz kurz. Da, 24 brauchen wir erst, okay. Ja, das braucht noch eine Weile, bis wir da irgendwas machen können. Na, jetzt können wir langsam, glaube ich, zurückkehren und die Zinsen uns holen. Naja, aber ich würde mal sagen, wir, was machen wir denn jetzt als nächstes? Gehen wir mal zu, den Fechtunterricht eigentlich. Na, von der Stufe her, gehen wir aber, ja, genau, machen wir uns jetzt auf zum Fechtunterricht. Passt von der Stufe her am besten. Allerdings würde ich mal sagen, dass wir kurz mal meditieren. Bis Sonnenaufgang. Und es ist doch schon morgen. Okay, warte. Morgen Abend wollte sie mit uns reden, ne? So. Gut. Erzähle dem Hauptmann von den Fechtstunden. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf
der jungen Dame zu helfen, beziehungsweise ihr natürlich wieder ordentliche Fähigkeiten zu vermitteln in sämtlichen Belangen des Schwertkampfes. Und das mit unserem geilen Spitzbart. Nicht Spitzbart, aber komischen Bart halt. Ja, du kannst eine Witcher werden, bestimmt. Okay, würde ich mal sagen. Das ist allerdings erst im nächsten Part. Ich hoffe mal, dieser Part hat euch so weit gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.